হাই গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল রিফ্রেশিং মাইন্ডে তোমাদের সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। আর যারা নতুন এসছো তোমাদেরকেও মোস্ট ওয়েলকাম। তো আজকে নিয়ে চলে এসে একটা নতুন মকটেলসের নাম হলো সিট্রাস মিমোসা। ইটস এ ইন্টারন্যাশনাল ড্রিঙ্কস। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে তোমরা দেখো আমি কী করে বানাচ্ছি। সো লেটস গো ফর ইট। সিট্রাস মিমোসা কী করে বানাবো আর তার জন্য কী কী ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড কী কী ম্যাটেরিয়ালস লাগবে সেটা আমি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। যেরকম ওয়াইন গ্লাস, বেসিক্যালি ফর হোয়াইট ওয়াইন গ্লাস, ভিতরে আছে ফর গার্নিশিংয়ের জন্য অরেঞ্জ চেস্ট, আইস, মাল্টা অরেঞ্জ, লেমন জুস কনসেন্ট্রেট, orange juice and ginger. Raw ginger, is it for fresh ginger? It's a fresh lemon. So first blend করতে হবে orange juice, orange juice 120 ml, 120 ml orange juice, lemon juice for basically 10 to 15 ml. তারপর নিতে হবে ফ্রেশ অরেঞ্জ, basically for fresh Malta orange. ব্লেন্ড করে নিতে হবে। Complete blending, স্ট্রেন করতে হবে। Full glass of ice, glass of ice should be chilled. Is it long term drinks? আইস দিয়ে ফর গার্নিশিংটাকে সেট করে নিতে হবে ফর অরেঞ্জ জেস্ট। অরেঞ্জ জুস, that soda,
soda basically like for 50 to 60 ml max. Fresh ginger for garnishing basically. Finally, Julian card. Then Malta orange. Then ginger syrups for 25 ml. Ginger is the most important for these drinks basically, no? And mint leaf for garnishing only. So drinks properly complete. Citrus Mimosa. So drinks to basically is totally refreshing drinks. Is it orange combination with ginger actually basically ginger and lemon? Is it totally refreshing drinks? তো ভিডিওটা আজকে তোমাদের কেমন লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবে। ভিডিওর ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।